Wastewater management is a huge challenge in India, especially in rural areas. Lack of planning and infrastructure for wastewater management leads to unhygienic living conditions. Open drains, flowing sewage, and increased number of mosquitoes giving rise to epidemic diseases like dengue, malaria, and unhealthy situations. कुठे रस्त्याने सहज चाललं किंवा कुठं बसलं तरी घाण वास यायची. त्याच्यावर पुन्हा डासाची निर्मिती व्हायची. डास झाले की लोकांना डास चावणार, त्याच्यातून डेंग्यू मलेरिया सारखे दुर्धर रोग निर्माण झाले. Most of the problems are raised due to open drains. Open drains have to be cleaned every 2 or 3 months, and if the water in gutters remains stagnant, it's become a cause to many health problems. So, how to dispose this sewage in rural areas? How to do the proper management of these problems? In this situation, by studying thoroughly all these problems, Solapur Zilla Parishad has undertaken the special campaign for construction of soak pits from 1st April 2018 till date. Let's take a look at the procedure on how to construct a soak pit. This is a general process to construct a soak pit on individual household level. The proper flat surface is selected near the house. The ground floor of 4x4 is mined. Big stones are placed at the bottom. Then the cement tub or plastic barrel is installed right in the middle. The height of the tub is about 4 inches. There are 4 holes on the upper side of the tub that helps the water to fall into the soil. Then small stones and solid particles are settled down. A 4-hole lid is placed on tub. After that, the wastewater is released into the cement tub through 3-inch PVC pipe. This area is covered by soil and it can be again used for any other purpose. This is a unique method for constructing a soak pit. For wastewater management, this process is best one as it requires small land area, can be built and repaired with locally available materials. Soak pits can be constructed with low operating and capital cost and very useful in recharging groundwater levels. The minimum expenditure of Rs 2,600 is required to construct a soak pit. Government also help by giving subsidy to initiate this soak pit campaign. रोडवर सारखं पाणी असायचं, चिखल व्हायचा आणि त्या ओलीमुळं डास खूप असायचे. आता शोषखड्डे झाल्यामुळे रोडवर पाणी अजिबात जात नाही. सर्व पाणी शोषखड्ड्यात जाते आणि डास अजिबात नाहीत. शोषखड्डे झाल्यानंतर आमच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. बंद पडलेले हातपंपाला पाणी वाढलेलं आहे. इतर ठिकाणी जे आमचे बोरवेल जुने होते त्यालाही पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. बोरला पाणी कमी होतं आणि आता शोषखड्डे तयार केल्यापासून जवळपास गावात 100% झाल्यासारखे झाले. तर त्यामुळं बोरला हे ते पूर्ण फरक पडलेला आहे. पूर्ण गाव गटरमुक्त केलेलं आहे आणि एवढ्या जास्त प्रमाणात शोषखड्डे झालेलं हे गाव सोलापूर जिल्ह्यातली पहिली ग्रामपंचायत आहे वरळा. How the water is wasted? Now let's assume that there are 4 people lives in a family. One person needs 50 liters of water daily. That means 4 people uses 200 liters of water, which becomes wastewater and flows from one family. This wastewater, if we manage properly by diverting it into soak pits, then what are the advantages? How water level in soil increases? All this we can see with the help of this chart. From this we can say that the wastewater in Solapur district is very valuable. The soak pits helped in increasing groundwater level and to reduce the water scarcity. In villages, this wastewater priorly flows anywhere on roads and it becomes a cause of dispute among villagers. But now, after soak pit initiative, the number of disputes and such cases lower down. The advantages.
This soak pit construction campaign leads to many advantages, such as the number of mosquitoes and the diseases like dengue, malaria spread through them has reduced remarkably. This leads to maintain healthy lifestyle among the villagers. This helps to recharge groundwater levels and reducing water scarcity. The soak pit campaign helps in changing scenario in positive manner towards save water, manage wastewater and reuse it. With the help of this campaign, Solapur Zilla Parishad achieved success in making drain-free villages. या गावामध्ये आपल्याला कुठेही सांडपाण्याचा अवशेषही दिसणार नाही. जे काही सगळं आपलं पाणी आहे ते एकतर बंदिस्त गटारातून सामूहिक शोष खड्ड्यात जातं किंवा वैयक्तिक शोष खड्ड्यातून जमिनीमध्ये मुरवलं जातं. हे करताना आमचा दुसरा हेतू असाही होता प्रशासनाचा ह्याच्यामध्ये की जे काही पाणी सांडपाणी आता वाया जाते, वाहून जाते किंवा त्याचं इव्हॅपोरेशन होतं, तर ते न होता ते पाणी जमिनीमध्ये मुरावं आणि जमिनीची ग्राउंड वॉटर लेवल वाढावी. Solapur Zilla Parishad has extensively undertaken the initiative of constructing soak pits. From 10th April 2018 till date, 200 Gram Panchayats become drain free. ग्रामपंचायत विभाग, स्वच्छ भारत मिशन खालील पूर्ण ग्रामसेवक यंत्रणा यांनी प्रत्येक घरोघरी जाऊन ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल पाण्याची टाकी घेणे आणि पाईपच्याद्वारे ते पाणी जमिनीत मुरवणे यासाठी शोषखड्ड्याची मोहीम हाती घेतलेली आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागामध्ये खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात सांडपाण्याचं व्यवस्थापन होताना दिसून येत आहे. बऱ्याच ठिकाणी असे गावं आहेत त्या ठिकाणी गटारमुक्त झाली आणि डासमुक्तही झालेले आहेत. तर जर मोहीम आपण चांगल्या स्वरूपात जर राबवली तर बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची बचत होईल आणि जे पाणी आपण धुण्यासाठी सांडपाणीसाठी जे वापरतो, म्हणजे जे पाणी आपण भांडी धुणे, कपडे धुणे, आंघोळीसाठी वापरतो, किचनमध्ये वापरतो, ते सांडपाणी बाहेर वाया न जाता जमिनीत मुरेल आणि जमिनीची पातळी वाढ होण्यात खूप मदत होईल. The total number of soak pits constructed is 57,126 in Solapur district. In future, Solapur Zilla Parishad is aiming to speed up the soak pit campaign in maximum number of villages. Now, the Solapur district has become water autonomous after implementing this campaign. The Zilla Parishad administration has appealed to the people to increase their involvement and public participation in this soak pit construction campaign. माझी जिल्हावासियांना विनंती आहे की बाबा या अभियानामध्ये सहभाग घेऊन आपण गाव गटार आणि डासमुक्त करून या जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागातली रोगराई जास्तीत जास्त दूर करण्याच्या दृष्टीनं या जिल्ह्यामध्ये प्रयत्न करू. माझी विनंती राहील की या सगळ्या उपक्रमामध्ये जिल्हावासियांनी सहभागी व्हावे. Let's become unite. Let's use soak pits to make our villages drain free and hygienic. Let's give our contribution to maintain environmental balance. Thank you.